Mahama JD and Bosu Kenda. One on na wakasa. Wasi ono on washa de pa. Wadi na ni to form. Na washa di and yema kwasono. Ghana for mubeka se wonhwe. Wasi ono washe. Onkasa wonchele onkasa wasi asin kwa eno ye ne kama pa. Wasi ade bi koso. Eda yeso ani ino. Wasi Ghana for ye di oh yabo mampani we di na Ghana for ye lem yabo mampani we di na Ghana ye di na bra yabo opani bi di yesusu se wono enye wonam ku so ene tu aban gu ye betena so ye bo ni di ape obete sure ni ye dede ni but Ghana for no Ose ya Ghana for nkwa ase wiase nyina boje so prekope ebra ye bodin na ye hu se eye soja ban na ene odi sa oman bi so no ose Ghana ni wiase nyina boje so eno no mampani ene ebra wo kasa e wo 2025 democracy dialogue ano ebra na ye Goodluck Jonathan Foundation na ahye se adwumadien eno mampani His Excellency John Dramani Mahama ebe ka se ase bibiman gidi a yewo ewo kabima menkabi amamuo mu no ase se gidi na asa ahwere kura afiri ho odinani atofom se sabre na yeso ani in all kan temedi nsi ache Ghana for aman panifo eba ye nyina ase soja ban ko an ye bodi no kame se nipa bi eboje so osi gidi mapa na mabunu ewo kabima menkabi mu eye democracy mu no osi ahwere yen na ne nyina na okenka na okeka se Jidi ani ewo mu no ni nyina ahwere yen esan se ne ketase hye proye dwurimudie emabunu ne de omani ato se yeto aba ema democracy government ye benya adwuma ye nanso adwuma ne mma omampani nsem no yentie bi. Ghana went back to constitutional democracy in 1992. There was a lot of excitement about it. President Rawlings became the first civilian president of Ghana, followed by President Kufuor. And since then, it's been a revolving door of NDC at one time for 8 years, MPP 2 comes for 8 years. But for those who attended my inauguration, if you were not on the Black Star Square and we had locked you in a room and you could hear the announcement of the acknowledgement of the presidents who were coming up to greet me, you'd have noticed that the loudest applause was for the countries that have overthrown democracy and are under military dictatorship. That should give us a pause for thought. That should make us think. And that should make us ask ourselves questions. And that's why the topic of today is relevant. What are the things we need to do to sustain democracy? Democracy will not survive by itself if we don't work for it. And like Omar Toure said, whatever system of government you have, autocracy, democracy, theocracy, whatever, if it does not deliver opportunities and prosperity to the people, it will not survive. Amampani amansoa eno se eye mfimpi mienu ne aduro na emukura no wobetimi aka se enhwemu ahoro ekoso obro ni beka se survey ahoro ekoso abaako afro barometer ena ye ekura che se Ghana for enya bibima ankasa gidie mapa na yewo ewo kabima menkabi mu adwentu atu amamuo mu no obia gidie afrim na wose wo hye Ghana for nyina abo na wama emabunu na tiase se aban a eye asojafo aban no enya aban a ebeboa na osrepa se yenya gidie mapa ewo ni mu na se yekasa ya bre kabima menkabi esan se ketase hye dwimudie proye kankan ene adwuma emaburu ni nyanti yenyina ye de ani kire soja ban de a ose ya de a emwa Ghana. And so the excitement of going back to democratic governance by 2024, before we held elections, it was clear that the excitement had completely disappeared. Because all the Afrobarometer surveys and all the other surveys they did, and in many of these surveys, they added the question,
do you prefer democratic government or would you support a coup d'etat? And it was frightening to notice that a lot of our young people said they would prefer to live under a military government. And so that should give us pause for thought. And that is why I said that we need a reset of our democracy. We need a reset of our economy. We need a reset of our governance. We need to make our governance accountable. And that's why I say anybody who wants to serve in public office, people are tired of the corruption. They're tired of misgovernance. They are tired of the lack of opportunity. And that is why for those of us who believe in democracy, we must continue to take the advantage of dialogues like this to see what is wrong with our implementation of democracy so that we can make a reset that makes the youth continue to have faith in democratic governance and not romanticize unconstitutional government. Any out here, your man penny, His Excellency John Dramani Mahama. Now, Kasa, won't Fimpim, Unia Drununai, Democracy Dialogue, a good luck Jonathan Foundation, as you say, I see, and Okoyo, this answer we a true jam. Yeah, Koso, Ewo Angel 10. Mayan Twakasiana Sona, Yakwenim, Nasu, Dasu, Genemo, Ewa Mampani, John Dramani Mahama, Nakache, na Wadensaka Kratu, Jana, watch and say, what does it do? Sama Woodwa. Ekoso ewo amanfo no ni nyina ne se omo efre na military rules na man no si kono yenya asasrafo kra ba beso man makwa enkebe de pa na no na ganman panyi echese emebunu dudu na ere eya kwakohye sa asra omo eye dwumedi ahodomo enti eno nso eya de bia wo se pagefo hwe na omo etu hwanamo na wochese ni nyina ba bebegina amemmo bone ahodo a eta kokko so Ajese Ghana kra ya jija tum se emfie beya wotwe bi etwem kɔ omo kire mama mpanyen dada na na mamu poto na nya kra ebesi ne garam se de bebom kra de boe amanfo frɛ na nkasafo na wo hɔ a ɛka mbetimi atem hegungure makwa akɔse yensu wo hu ni nyina ya de a akwakɔwura mmabunu ne tirima ɛha adwen yi pa na ebra wakasa ɛwa afi democracy dialogue ɛkɔso ɛwa akra ha na Good Luck Foundation wamo edom de share so na Ghana mampanyi kopi ase a wode sasemi etu dwache se etoto ye kabia memu a ekoso memu na ase ye pa se emmebu no ede sa adwen we ahyomtirim na wabeyin so no obeye na afemu die bia na watimi aboa sa reset agenda work no obeye accountability nso obabema se wo ye bibi a memu yo panyi no wo se obu ho akonta ede kire wo manfo no se na be yom behu bibia ekoso kata hye proye ne kankan so obehwe na wotimi etuase na efi omemu wo hwe eye ye nsoro ho ya ye Burkina Faso a military wo ekoso wo ho se ene eyi Traore obo no homodin pa o pese na wo siesie Burkina enya bi wa ha nkeye Ghana mampanyi chese sade ni nyina wo se mebunu no efi omtrim na kamam ke ba memu ekoso omemu no so no ye hyemu kena yentie Ghana mampanyi John Dramani Mahama afi jona bosom de toson song ewo Independence Square Blaster Square no na ye bo eye Burkina Faso osre ni din be hwedede amafo ye dede so omahu adwuma pa wo bo ho na se Ghana fo nya bi omope o chese sade na insurance nsu ye emfa emma no ho a wo se ye tu ho anamo ye pa sasemi a Ghana mampanya kan anya bia ye bi se ho se ehu bi wo ho ehu bi hye amanyefo no mu se wanhwa military betimi asa babie wa na yankone kodi nkomo yene security analyst babambo ma wa ben wo mu ye pa ye rapport boatin ebedi nkomo na ye bisa no se anya bia asemi wote ye osom sen opanya wote me kam wa kwabo edeba Angel TV Angel 102.9 FM ni affiliate station so Major Suminia Dramani Mahama nensema wo ka efa military rule ho se Ghana mebunu dodo na eye nya gidie ewo mo se eno na eba omo susu se beboa oman Ghana anya bia wakoya obi a eba bambo mu a wabion mu no fa yen fem ye ka military ruler ene den fa den ho den na pa kire yo ne du kan se ka se military ruler na se
military regime itiatia ne sɛ ɔmanpanyin na obedi akonya no ɔyɛ ɔslani apamfo nso yɛ dodoɔ na yɛ asraafo ebi wɔ kora na apamfo no nyinaa yɛ asraafo ebi nso wɔ hɔ nom a wɔde amanfo na ɔmo kɔ bambɔ nteteɛ no nso bebree frɛm itiatia mu ano ɛm sɛ Ghana deɛ ɛba sɛ yɛka sɛ military rule anaasɛ military regime a yɛho bebree yɛ first coup d'etat Kwame Nkrumah ɛnyaeɛ 1966 kotokaa no na ɛkɔyɛɛ sɛ ku ne yɛwura Ankara ne bɛdi akonya yɛ firifa no mu time no ansa na yɛwura Achampon ɛnso ba bɛyɛ ku ɔna ɔde operation fidi asɛfo baeɛ ɔno n'akyi n'ani nua a yɛfrɛ no Akufo ɛyɛ kantaku a otu yɛwura Achampon ansa na yɛwura J.J. Rawlings ba J.J. Rawlings ba 79 no obedi akonya no bosom miɛnsa na ɔde ma yewura Nehemiah on the yepo abama no na kyire na yewura Rawlings san ba e obeye ku a obetena akonya no so from 1981 31st December akopim 1992 di akonya no ema ebi ma menka bia mamu no anka sɛ gyina ya a ɔsan be di akonya no mfie nwɔtwe enti Ghana de ka sɛ military wa yehu bi nsane yɛtie ye wɔ ma ɔmo yɛwo no 1992 ba no ɔmo na ɔmo hu military wu na dodoɔ na de yɛka ɔmo nim sane yɛtie. Okay, that's a dodo na nim sane military wu nete yɛmfa ntoto enei kabam mu a ɛkɔso sane wahu bi pɛn na wonim mu yie pa wobɔbɔ ɔmo ma bɛyɛ ku ahodo no yɛde toto enemre democracy a ani mu mpuntu a ɔbɛka nsɛn ejina sɛnea ebrebia ne leadership a ayɛsɛ amanfo demand sɛ ɔbɛba nso season bia wɔ leaders a wonya wɔn a ɛbɛboa ebi wɔ nansepɔ in fact dodoɔ na nkyerɛkyerɛ mu fa military rule no wote koraa asadeɛ bi a ɛtan but me as a security analyst me hu ne saa ɛfiri sɛ wohwɛ Ghana se ya yɛwura example hu ne saa sɛ yɛade bi a ɛtan wɔn dabi nye ni nyina na ɛtan saa yɛnya Ghana ha ya wo pa man ɔmo a ɔmo abɛdi akonya ɔmo abɔ ɔmo mmɔden yie pa wontumi nyi yɛwura Champon film yɛwura Champon ne bɛdi akonya no so sa Ghana ba yɛ sports ɛyɛ krabɛhwɛ ɔno no ɔde operation field yourself ba in fact ɛyɛ ɛdan ahodoɔ bebree wɔ dan so ma ne ade nyina yɛwura Champon ne si yɛ wontumi nka sɛ ɔbɛyɛ ade bɔne saa enti sɛ bi sojafoɔ amamuo no yɛ ade a ɛtan ani kwase yɛ kasa ɛbɔ so ne nyi ɔmo nya adwene saa ɛtɔ so bio yɛwura Rawlings baayɛ oka ɛnyina mu nkane a yɛde kokɔ nkura ase problem no na corruption atu atisi na kalabuli sɛm baayɛ na yɛwura Rawlings baayɛ wontumi nka sɛ yɛwura Rawlings baayɛ na ɔbɛyɛ ade a ani kwase yɛbɔ so of course na SSS wɔ hɔ bebree de mmara no hyɛ wɔn nsɛm ɛyɛ nneɛma bi a ɛɛtan ɛwudie sɛm ne ade no but wohwɛ adwuma a yɛwura Rawlings baayɛ bɛyɛ saa berɛ na discipline wɔ man mu nti saa nneɛma no nyina wontumi nka sɛ kyenkyena ɛnyɛ saa no wontumi nka ne saa yɛwɔ no ne fa bi a ɛnyɛ ne yɛwɔ ne fa a ɛyɛ in fact wohwɛ Africa ha asraafoɔ dodoɔ no ayɛ adwuma a ɛsom bo sen wɔn a wɔn nkɔ a ateteɛ bea a yɛato abama wɔn wokɔ Libya yɛwura Gaddafi ne wɔte hɔ no nneɛma a na ɛkɔ so a ɛyɛ nneɛma papa ɛsen ne Libya anaasɛ Africa leaders no nneɛma bebree ɔmo yɛyɛ nti no wohwɛ ne saa na bɛka sɛ bi a military rule deɛ ɛnyɛ koraa no a me ne saa nkɔɔfoɔ no nya den ɛwɔ sɛ yɛyɛ mpɛnsɛmpɔm yɛhwɛ baabi ɛyɛ ne baabi ɛnyɛ ne aka ho asɛm saa na mehu yɛhwɛ baabi ɛyɛ ne baabi ɛnyɛ ne aka ho asɛm yi Ghanafoɔ dodo na wɔtirimupɔ bi sɛ nke yɛsan kɔ yɛkyi kakra nke yɛbɛboa wo because yɛato aba na asamanyɔfoɔ yi yɛdi nhwammɔ anya bi a ɔman no baabi a yɛdu no yɛhia sɛ yɛbɛkɔ yɛkyi kakra saa ɛnyɛ me na mɛka na mentumi nso nyi ano saa na mmom research a amanfoɔ ayɛ yɛ koraa organization yɛbɛka no 2022 sɛ Ghanafoɔ mmerante wɔ agbaburo ntuturo emu 35% call for military intervention na wohwɛ nneɛma a ɛkɔ so a nneɛma a ɛmɛku di taaba ɛno bebree ɛkɔ so in fact any first na me predict sɛ ku di taaba ɛbɛhyɛ aseɛ wɔ West Africa nti wotie
nsema me sha se kan be a Mali da ne ba Ghana ha ko ye predictions we believe say ku be si wo check me we ko so ani nyina ho amasa ka say so democracy cheye no ya fa anto akwa mu yi ni anye ni yi by the end of 2030 no most of the West African countries will go back to the military rule and on the makatwa ana uhwe ye wura Mahama kora na 24th September 2024 we betimi a check obeka say option ni niam e koso wo MPP aban mu sa ble no so ono NDC aban na te so anka military vote no e kyo pefe say e niam a bia ono onim se enye a military fo betimi abem nti wo hwe na asem o kaka ye no a any saa de na or reinforce that particular statement nti ono o tie akonya so no eye emom nye ono na meme kame expect so beka because ensem say no kan na kame aye se obroni say ma other elements bia and some elements bia within the Ghana military no encourage wo mo ama bia o ma take France and some no they are year near ebia yem pese be because you know decide say democracy near pe it me statement ni split you wura Mahama ba e bia me na nanka mi tu fo mi nya akwanya tu no fo a aka se ho ne de nkai a on twen san onye ono na sese o kasa asem ho no enye ehu bi na ebia mampanyi gina so de ka bi o hwese na nyomesi kwa na Ghana fododo na afre enye ehu bi ntine bia ma ne kasa. Oh, that ni sa na emom na odi tu emebunu fo se o ma dwen ni o mo hyehyɛ ni o mo susu ye na o mo gani bia o mo nsesa o ma dwen entino but a time na yiwo mu no eni nsɛm a ekoso na hwɛ galamsey kon ni ade ni ye future you feel say emwa ni ade na no ye commander in chief of the Ghana Armed Forces na odi ye so no feel say answer me ni kwase free ono mo no na eba na emu different person dia nkabia nkabeboa Opanye yedase enanwumre wa mayesua de ye papa de afa military rule ehu se na wa ka se de wa de wuntimi nka se sanko echa na but wa mayehu ne pa ewo mu a Ghana ene mfaso ayenya edifice so yedase ye pa so me damos Opanye etene ken ebaba mbom a waben omo ye pa oye security analyst bro for kasem sa na ebeka no ye rapport boaten na ye ne no edi nkomofa sema Ghana mampanyin John Dramani Mahama ka se Ghana mfome burududu na titu ye nyagidie ewo eye asra omaban emu a hadwen ewo se mpanyefo etu hwanamo ena amanyofo mozempa monye de se ne fata monye de se ne fata Ghana omebunu be ye fom tirim ya yenko enim Ho hia se Ghana mabunu de ne ma sa hyehye tirim duru ba bia ye trust system no na ebeboa ye nyina umo bida oba pese bi beba base what timu abakosem kra na ebebo very 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 serious here I was say ya hwi pa